Listo. Hello. How are you doing, everybody? Now I'm going to speak Spanish for our attendants. Ok, bueno, estamos en nuestra última sesión de este seminario de Evoluciones Metafísicas, Emergencia, Permanencia y Diálogo, con motivo de la explicación de los capítulos de nuestro libro, el libro de GIEM, UCB. Agradecemos por todas estas 10 sesiones a Se Dice Libertad y a Giroscopio, que son las plataformas que hicieron posible todo este evento, y también a todos los que han participado. Y bueno, hoy tenemos un cierre de lujo porque tenemos a un invitado maravilloso que también tiene un capítulo en el libro, que nos ha honrado con un capítulo maravilloso en el libro, que es el doctor Jay McDaniel. Así que voy a decir muy breve resumen de su extenso currículum. Y él es BA en Literatura Inglesa y Filosofía de la Universidad de Vanderbilt. Es PhD, doctor en Filosofía de la Religión y Teología en Claremont Graduate University. Es filósofo y teólogo especialista en budismo, filosofía del proceso waiheiana, teología del proceso, teología constructiva, ecoteología, diálogo interfe y espiritualidad. Además de publicar innumerables libros y artículos, es una voz activa en la filosofía del proceso y la teología en los medios sociales. Muestra de ello es su increíble blog que yo les invito a consultar, que se llama Open Horizons. Ahí también pueden encontrar, por cierto, una página dedicada a GIEM con una serie que hicimos que se llamó De Casofos. Lo pueden encontrar ahí en español. Está interesado y trabaja activamente para ofrecer ideas que permitan a las personas crear comunidades multiculturales, interfe, que sean creativas, compasivas, participativas, sabiamente ecológicas y espirituales. Colabora directamente con el John Koch Center. Es consultor para el proyecto China del Center for Process Studies en Claremont, California. Es miembro de la Junta Asesora del Instituto para el Desarrollo Postmoderno de China y más reciente, él es el presidente de la Junta Directiva del Instituto Koch. Bueno, sin más preámbulos, entonces lo que vamos a hacer es tener una conversación con el profesor McDaniel. Le vamos a hacer una corta entrevista. Este espacio saben que no es muy largo, es como de 1 hora cada vez. Y después de esto tendremos unas palabras de Ana Gutiérrez, que va a hacer un cierre de este seminario. Y bueno, terminaremos con un corto video de presentación de GIEM. Tenemos aquí la suerte de tener la ayuda de nuestro Michel, profesor de inglés en la escuela, que nos va a servir de traductor. Muchas gracias, Michel, en nombre de todo el equipo GIEM. Y bueno, te dejamos ahí permanentemente para que nos acompañes todo el tiempo, no solamente para hablar en inglés. GIEM es profesor de nuestra escuela, como ya les dije, y estudiante de la escuela. Entonces, bueno, sin más preámbulos, entonces vamos a hablar con el profesor McDaniel. Thank you very much, Dr. McDaniel, for joining us in this closing session of this seminar. It's a honor and a real pleasure to have you with us today. So let's start with a conversation with some questions. If you can, please divide the answers into several fragments because it's easier for us to translate, and Michel is going to translate. Great. So if you're ready, Jay, I'm ready. Here have the first question. What led you to the study of Whitehead, a philosopher so complicated like Whitehead, and process philosophy? First, I'm so honored to be here, and I have been following GIEM, and I'm very familiar with its work, and I think so highly of the work that you're doing. So it's just good to be here, and I know I have as much to learn, if not a lot more than you have. So I look forward to that. Michelle, you can translate that, and then I'll jump into the question. Great.
Bueno, ¿qué lo llevó al estudio de una filosofía tan difícil como la de Whitehead, de la filosofía del proceso? Okay? Y now I'm going to translate the words that you said in honor to the GM, right? Bueno, estoy muy honrado de estar aquí y bueno, creo que también es más lo que yo tengo que aprender de ustedes que lo que ustedes tienen que aprender de mí. Así que, bueno. Imagine. Okay, well, Professor McDaniel. Okay. So I first learned about Whitehead's philosophy when I was in my late 20s. And I I majored in philosophy in college, or I majored in English literature in college and minored in philosophy. But I had a pretty good background in philosophy from college. And then when I went to graduate school, I studied philosophy even more intensely. I was burning with an interest in philosophy. And so I studied the history of Western philosophy pretty thoroughly. And I was also very, very interested in Asian philosophy, and in particular, Buddhist philosophy. So in my mind, there was a dialogue between Western philosophy and Buddhism. And it was very, you can say that and then I'll keep going. Go ahead. Okay. Okay. Bueno, yo estudié filosofía durante mis 20 años, o sea, cuando tenía 20 años y bueno, si bien me especialicé me especialicé en inglés, también estudié filosofía. Y bueno, siempre hubo esta inquietud sobre la filosofía, ¿verdad? Que estuvo allí presente y bueno, en ese sentido va por allí, ¿no? O sea, siempre el estudio de la filosofía estuvo allí, el interés por la filosofía estuvo allí, sí. Y en particular la filosofía oriental. Él está muy interesado en la filosofía antigua, en particular el budismo, como dijimos en su presentación. Sí. Y bueno, es que también es fácil, Jay, it's easier to connect Whitehead with Buddhism, I think. Es fácil conectar algunas ideas de la filosofía budista con Whitehead, que no es aquí muy usual. Aquí in Venezuela, it's not usual. No. We in college we don't study Buddhism. Yes. Pero eso es algo que tendremos que corregir, porque en nuestras escuelas no se estudia filosofía oriental, nada más occidental. Okay. So what impressed me about Buddhism was it emphasized the interconnectedness of all things. And it emphasized living in the moment. And it had an idea that all living beings, not just human beings, all living beings have some kind of value. They have the Buddha nature. And yet Buddhism said all this without any idea of God. So Buddhism was not theistic. It did not entail a belief in God, at least the kind of Buddhism that I was studying. And yet I had grown up believing in God, and God was important to me. And so I had a big question in my mind. Can I affirm, can I appreciate all the insights that I get from Buddhism, and at the same time, can I affirm the reality of God? And this question was not simply philosophical. This question was personal. It made a difference in how I looked at the world and how I lived. That's when... Go ahead. Here, Whitehead, of course. Okay. Claro, dígalo. Entonces, bueno, lo que me impresionó, ¿verdad?, del budismo fue la interconexión entre todas las cosas, ¿no? Que el budismo ofrecía, ¿no?
y esta idea o sea, de que a pesar de que pudieran, o sea, que si bien pensaban desde una interconexión entre las cosas, no era una idea ateística, ¿no? O deística, perdón. Yo había crecido con la idea de Dios, ¿verdad? Como creyente, pero las ideas del budismo y la realidad de Dios también, y su conexión me impresionaron. Y que esto no era solamente una pregunta filosófica, sino personal, ¿no? And to make, go ahead. Jay, but you are Christian now. You believe in God and believing in Right. Jesus Christ. So Right. you can, ¿cómo se dice? Conectar estas cosas o Right. Connect, link. You can Yes. connect, and I think Whitehead is at the perfect connection. What Well, do you think? That's why Whitehead mattered so much to me. He offered a way of thinking where I could say yes to God and yes to Jesus and yes to Buddhism. And it didn't have to be one is right, or it didn't have to be one is right and the other wrong. They were both right. And so Whitehead was very powerful in enabling me to appreciate insights across cultures. In this case, Asian culture and a Christian influenced culture. Bueno, por eso Whitehead es tan importante para mí, porque me permitía decir sí a Dios y sí al budismo, ¿no? Porque la filosofía de Whitehead en este caso por eso es tan poderosa, a mi parecer. Porque además Whitehead habla de Dios en términos científicos. Whitehead talk about God, but in scientific terms, indeed. It's not a religion, it's a philosophy, and maybe a theology, but not a religion. And you can be religious, but Whiteheadian too. And do you think, Jay, that we can think of God in another way? So we can think some panentheistic way of God, and then this is how can I conceal Buddhism, that is not a religion, indeed. The way they think that the wholeness, the whole, how they feel the whole and the interconnectedness. This with the concept of God. You can think of God de otra manera, in other way. Lo que estoy diciendo es que primero que el budismo no es una religión y que la manera de pensar interconectadamente el universo también nos puede llevar a una nueva manera de pensar a Dios, que es perfectamente orgánica con la manera científica de pensarla y de plantearla, por ejemplo, Whitehead. Así que no necesariamente es que se elimina a Dios, sino que se puede pensar de otra manera. What do you think, Jay? You think it's another way to think about God? It's another way to conceive, to think the nature of God? Yeah, Whitehead's major text is called Process and Reality. And its subtitle is An Essay in Cosmology. So when he wrote Process and Reality, he understood himself to be developing a cosmology, a way of understanding the universe. And he was influenced by science and by art and by ethics and by religion. Early in the book, he said, I want to bring them together. Now, science was certainly very important to Whitehead, extremely important. But he thought there was wisdom in other places too, in poetry, for example, in art, for example, in our ethical experience, for example. And he thought there was wisdom in religion also.
So process and reality is an attempt to bring them together into a single way of looking at the world. And so in part 5 of that book, Process and Reality, he develops an understanding of God as part of the cosmos, part of the way the universe works. And I'll say more about his understanding of God shortly, but maybe you want to translate what I just said right away. Yeah. Sí, bueno, el primer gran trabajo de Whitehead fue Proceso y Realidad, un ensayo sobre cosmología, y en este trabajo él trata de unir tanto percepciones del arte, de la religión, de la ciencia, trata de la ética, verlas todas juntas, ¿no? Entonces, a ver, no alcancé no alcanzo a recordar más, pero, o sea... Sí, si sí. quieres, Michelle, añado algo. En la parte 5 de Proceso y Realidad, que estaba él mencionando, Whitehead desarrolla toda una teoría sobre Dios y piensa a Dios como parte del universo y como alguien que está activo o que es necesario para cada proceso del universo. Y una característica del esfuerzo de Whitehead es lograr una cosmología, es decir, una explicación de todo, del universo, pero donde entra todo, entra la ética, como decía el profesor, entra la ética, entra la poesía, dice el profesor Jay, entra la poesía, entra el arte, la ciencia, porque él está inspirado, Whitehead está inspirado por la ciencia, era gran matemático, sabemos, ¿no? Y su libro, Proceso y Realidad, sigue la ciencia de su época, de hecho, todos los descubrimientos de Einstein y todo lo demás. Entonces, pero es omniabarcante, es decir, no quiere dejar nada de la experiencia humana por fuera. Eso es lo que nos estaba diciendo el profesor. Sí. Continue, Professor McDaniel, sorry. So if you read Process and Reality and you get to part 5 and you start reading about God, it can be very confusing because on the one hand, he wants to criticize certain ways of thinking about God that are very common. He's very, very critical of the idea of God as a supernatural being that is all-powerful and jealous. That image of God, Whitehead critiqued, but he offered another way of thinking about God, focusing on love, not power. And he did have an intuition that the whole universe lives and moves and has its very existence in a larger something, a larger life defined by love. And he himself believed that that intuition, that feeling that the universe is embraced by a loving presence, he thought that was Jesus's intuition too. So he actually thought that his way of thinking about God was closer to Jesus than the image of God as a king on a throne or a powerful deity with all the power. So in that sense, Whitehead was very much influenced by religion, that kind of religion. But he also thought that you could come to believe in God on strictly scientific reasons and in strictly philosophical reasons. So in Whitehead, God is both a principle, a philosophical principle, and a kind of loving presence, both philosophical in that way and religious. Professor Janusz used the term panentheism. Panentheism. And literally that phrase means everything in God. Pan means everything. N-E-N
means in or inside, and theism, God. So it's not God as totally separate from the universe, but it's also not God as absolutely identical with the universe. It's God as a life that includes the universe. Panentheism. The best metaphor, and I'll stop here, Michelle, but I'll say one more thing. The best metaphor I know of is to imagine a womb, a W-O-M-B, a womb. And imagine embryos inside a womb. In the universe are the embryos. Everything in the universe has a life of its own. And yet the embryo is inside of a larger womb, W-O-M-B, nurturing womb, and that womb is God. So panentheism. All right, I've said a lot. Go ahead. Michelle, captaste bien el ejemplo del embrión. Sí. Nos quedamos con esto, que es un ejemplo de Sí. panencianismo. Okay. Bueno, no, o sea, bueno, aparte de todo lo mucho que dijo, lo importante está en este ejemplo, que es que pensemos como, esto como una matriz de la cual cada miembro adentro, o sea, es un miembro vivo, ¿no? Que está moviéndose y está relacionándose con otros también, ¿no? Y bueno, ahí sí le dejaría a la profesora Guadalupe que desarrollara un poco más esto de lo que está hablando el profesor. Sí, bueno, es que además esto lo hemos pensado así como una conversación. Estamos conversando los tres y Michelle encuentra una parte, yo encuentro otra y nos vamos. Bueno, el profesor nos dice que no es que Dios se identifica con el universo, que esto sí sería un panteísmo, pero esto es un panenteísmo. Es decir, él pone el ejemplo por eso de una matriz que tiene dentro unos embriones. Entonces, la matriz sería Dios y el universo es lo que está dentro, ¿no? Entonces, digamos, no en términos platónicos, pero digamos que lo de dentro participa de lo de afuera, pero es que además el universo, así pensado, es un universo vivo, dice el profesor McDaniel, es un universo vivo. Ahora, ¿vivo en qué sentido? Hay que leer Whitehead. Yo los invito a todos a leer Whitehead porque es que hoy no vamos a saber todo lo que Whitehead dice, pero es más o menos así. O sea, panenteísmo es todo es ente y Dios en este universo tiene esa función. No se identifica con el universo, pero es una parte fundamental y sostenedora de todos los procesos del universo, así como una matriz tiene una parte alimentadora, nurturing, de todos los seres del universo. Es más o menos esta es la imagen. Sí. Jay, can we make the second question? Yes. Why do you think we should read Whitehead's metaphysics in the 21st century? Because Whitehead is from 20th century. Why should we read still in this century metaphysics and Whitehead's metaphysics? O sea, ¿por qué debemos leer la metafísica de Whitehead en el siglo XXI, ¿no? Especialmente si la filosofía de Whitehead es del siglo XX, ¿no? ¿Por qué debemos leer la filosofía metafísica de Whitehead en el siglo XXI? Throughout the world, people are influenced by metaphysics, whether they know it or not. And many people understand the universe as kind of like a machine, a vast machine. And everything can be reducible to lifeless atoms and molecules.
and power is controlling things. And that way of thinking is very harmful. It's harmful to individual people. It's harmful to societies. It's harmful to the earth. Whitehead's metaphysic offers an alternative to that way of thinking, a different way of understanding ourselves and the world and power. Jay, we're going to translate. Please. Okay. Bueno, o sea, creyéndolo o no, el mundo está influenciado por una metafísica, ¿no? O sea, ya sea que entendemos el mundo como una máquina, ¿no? O el poder controlando las cosas. Bueno, y esa manera de pensar, ¿verdad? Es nociva, ¿no? Para el mundo, para las personas, ¿no? Y en ese sentido la filosofía de Whitehead se presenta como una alternativa para eso. En el sentido de que, sí, se presenta como una alternativa aquí. Yeah, Jay. So it's important to maybe distinguish between a mechanistic understanding of the universe and an organic understanding of the universe. And Whitehead offers an organic understanding of the universe, Okay. where everything is in some deep level living Okay. and interconnected. Entonces es importante distinguir entre una manera mecanicista y una manera orgánica del universo. La manera de verlo de Whitehead es organicista, en el sentido de que todo está vivo. ¿Sí? And so if we think organically, if we think with help from Whitehead, it offers 4 things that are important. It offers ideas about how we can become whole or happy as individuals. It offers ideas for how we can become whole or happy as societies. It offers ideas for how we can become whole or happy in relation to the planet, the whole of the earth, other living beings, the soil, the water, the animals, the plants. Okay. So those are three hopes: whole person, whole society, whole planet. Okay. Yes. Entonces, si pensamos orgánicamente desde Whitehead, vemos que nos ofrece 4 cosas importantes, ¿no? Ideas de cómo sentirnos o hacernos plenos y felices en el universo, en la sociedad, en relación con el planeta, ¿no? Desde el plano precisamente de las personas, de la Tierra y también del planeta, ¿no? Sí. Entonces ofrece esa alternativa desde el pensamiento orgánico. So you answered other question that I had here. Él contestó otra de las preguntas muy bien porque because it was if Whitehead's organic metaphysic was just a conceptual framework to explain the world or something more. And you said, yes, it's something more, something practical. Es decir, la filosofía, la metafísica de Whitehead no es solamente una red conceptual para explicar el mundo de manera matemática o conceptual, sino que llega, influye, pensar orgánicamente el mundo, como dice Jay, influye en cómo piensa el individuo acerca de todas las cosas. So I want to ask you some question more about creativity. What does the Whiteheadian idea of creativity represent for the universe, for the human society, and the individual person? Es decir, que la idea de creatividad, que es fundamental en Whitehead,
¿Qué representa para el universo, para la sociedad humana y para cada persona individual? That's the question, Jay. Specifically about creativity. All right. I would like to talk about creativity in the universe and then also talk about creativity in human life. So I'll start with the universe, but I'll move to human life, if that's okay. Okay, Michelle. O sea, me gustaría hablar de la creatividad en el universo y también en la vida humana. Sí. My first published paper from many years ago was on quantum mechanics and Whitehead. And quantum mechanics is a field of physics that deals with matter, with atoms and molecules at their deepest level. And quantum mechanics revolutionized physics in the 20th century. Because prior to the emergence of quantum theory or quantum mechanics, people thought of the smallest units of the universe, the atoms, the molecules, the quarks, as like little machines, mechanistic. Wait, Michelle. Okay, bueno, mi primer artículo publicado fue hace muchos años fue sobre la mecánica cuántica, ¿no? Y bueno, trata sobre átomos, moléculas en un nivel profundo, ¿no? Y la mecánica cuántica fue una revolución para el siglo XX, ¿verdad? Y ahí sí quisiera que me ayudaran un poquito más. Sí, y que se pensaba que todo esto, lo más pequeñito del universo, era como una suerte de máquina. Es que es el problema del mecanicismo, como él decía hace un momento. Pensar que las cosas son como pequeñas máquinas significa que se pueden modificar a voluntad y las relaciones entre ellas no son necesarias, se pueden alterar. Tú puedes sacar un pedazo de la máquina y la alteras y la vuelves a poner en la máquina o la pones en otra máquina y no pasa nada. Es la diferencia entre mecanicismo y organicismo. El profesor está diciendo que cuando él escribió este artículo se pensaba que estas pequeñas, los quarks, todo funcionaba a la manera de máquina, no a la manera de organismo. Entonces vamos a ver cómo lo compara con Whitehead. Continue, Jay, please. So quantum theory in physics and Whitehead agree. There's something deep within matter itself, deep within the atoms and molecules, that's creative. And the universe does not consist of dead matter. It consists of creative energy. And creative energy goes all the way down into the very depths of matter, into the very depths of the universe. Please a second, because this is very important. Entonces, la teoría cuántica, ¿verdad? Está de acuerdo con la física y Whitehead está de acuerdo con la teoría cuántica en el sentido de que es creativa, ¿no? O sea, el universo es creativo y no consiste en materia muerta, ¿verdad? Sino energía creativa que va al fondo, ¿no? De esto. Sí, en todos los niveles, all the way down, desde lo más grande hasta las más pequeñas micropartículas. That's great, creativity. So one more thing on creativity in the universe. We learned that our universe is 13.8 billion years old. And a long time ago, 13.8 billion years ago, all the energy in the universe was condensed into a very small point. And there was a big bang.
and the stars in the sky and the galaxies are unfolding of that Big Bang. And we are too. And life on our planet is also a fragment of that Big Bang. But imagine that if we stopped the process and returned to the initial conditions, and it happened again, would it happen in exactly the same way? Okay. And so a mechanistic perspective would say, yes, of course, because it has no creativity of its own. It would repeat itself exactly. But a Whiteheadian perspective would say it could unfold differently because there's creativity all the way back to the Big Bang and before. Ok. Bueno, siguiendo, continuando con la idea de la creatividad en el universo, ¿verdad? Estamos hablando o sea, 13.800 millones de años, ¿verdad? De atrás, ¿verdad? Y luego hay un Big Bang y de ahí surgen las estrellas y las galaxias y entre ellas nosotros que somos un desplegarse de ese Big Bang, ¿no? Y imaginemos si pasáramos o retornáramos, ¿verdad? Al retorno de ese principio y nos preguntamos, ¿verdad? Si eso pasaría otra vez, ¿no? En este caso, para el profesor, la perspectiva mecanística diría que sí. Y lo que agrega Whitehead, ¿verdad? Desde su perspectiva es que no pasaría de igual manera, sino que eso podría ocurrir de una manera diferente. Por ahí lo que a la profesora Lupe que puede agregar algo más. Sí, es la maravilla de la creatividad, que es el universo whiteheadiano que siempre va hacia lo nuevo, en virtud de esta energía que él llama creatividad. Always to something new. Mm-hmm. Okay. So let's turn though to human creativity. Yes. Let's focus on the human side. Mm-hmm. And so from Whitehead's perspective, each of us is in process. Each of us is on a journey. And your journey began with your birth, at least. And you have grown to be 3 years old, and then 13 years old, and then 23 years old, and however old you are, your life is in process. And at every moment of that process, you make decisions. How to respond to this, how to respond to that, what to do, how do I live now? And when you make those decisions, that's an act of creativity. You are choosing who you will become in light of who you have been. And you cannot really escape that. Yeah. You cannot escape it. So that those acts of decision are also acts of the creativity that you find throughout the universe. So let me just add something to Professor McDaniel, to Professor Guadalupe. You know, this is the hardest job because you are saying so many profound things that we should all be listening and paying attention to in terms of the Whiteheadian philosophy and the process of creative thinking. And well, so on the side of, bueno, hablando de la perspectiva humana, ¿no? ¿Verdad? Cada uno de nosotros es un proceso, ¿no? Es un viaje, ¿no? Y nuestro viaje comienza desde nuestro nacimiento.
y cada momento de ese proceso tomamos una decisión, ¿verdad? Y que responder a desde esa decisión es un proceso creativo, una respuesta creativa, ¿no? Entonces, hasta ahí puede llegar. Profesor Guadalupe, así su apoyo para que... No, es básicamente esto lo que él dijo. Entonces, is something like free will, but impulse by creativity. It's a natural force that moves all the universe and the people on the universe. Right. Through some kind of free will. In a way, yes. It in other animals and in living cells and in atoms, it may not be conscious free will. It may not be intentional free will, but it is creative. Ajá. Sí, hoy entendiste eso, Michelle, que las células, los animales que no son humanos, el resto de los animales, todas las criaturas del universo, también hacen sus elecciones y también, y también son creativas, también son impulsadas por esto que Whitehead llama creatividad. Es que la creatividad es una característica ontológica del universo, es como el campo de todos los campos, es un movimiento hacia lo nuevo. Entonces, claro, las células no tienen free will, el libre albedrío, ¿no? Consciente, pero exacto, no es intencional, es lo que él estaba diciendo, pero sí, igualitos tienen su movimiento en sus cambios hacia la creatividad. No, este no es un universo que se repite a sí mismo. This is not a universe, the eternal return of the same is not here. Este no es el eterno regreso a lo mismo que planteaban los antiguos. This is a universe who always go to the new. That's right. Gracias a la creatividad. Thank you to the creativity. Universal creativity, the champ of all, the field of all fields. Yo le pregunté esto al profesor McDaniel hace ya unos años cuando lo conocí. Le decía, pero por fin, ¿qué es la creatividad? Es un campo. Y él me respondió, es el campo de todos los campos. Jay, do you remember? I asked you some years ago, what is creativity? It's a field. And you told me, yes, it's the field of all the fields. Right. So here's a question. Is there a difference between healthy creativity and unhealthy creativity? Let's say in human life. En la vida humana hay una diferencia entre la creatividad saludable y la no saludable. And so let's say healthy creativity would be oriented toward 3 values: truth and goodness and beauty. And I get those from Plato. And so let's say I choose to live my life and I want to orient my life around truth and goodness and beauty. What that means is I want to exercise my creativity in those ways. So let's call that healthy creativity. But let's also talk about unhealthy creativity. Si puedes traducir hasta aquí, Michelle. Sí. Bueno, aquí hay, digamos, una cuestión, ¿no? Entonces, si hablamos de creatividad saludable y creatividad no saludable, ¿no? Y la creatividad saludable está orientada hacia 3 valores, ¿no? La verdad, la belleza y la verdad, la belleza y la bondad. Y la bondad, ¿no? Y esto lo toma el profesor de Platón, ¿no? Pero también hay que hablar de la creatividad no saludable, y eso es lo que va a hablar el profesor. Continue, profesor. Just to be realistic, I can orient my life toward falsehood
and toward violence and toward ugliness. And people do. They let violence and manipulative power and falsehood guide their lives. So that would be unhealthy creativity. Okay. And so the question is there anything in our universe that leans or beckons us or lures us toward healthy creativity? Okay. Good question. Sí. Toward truth or goodness or beauty. Ok, bueno, o sea, siendo realistas, ¿verdad? Pues, o sea, efectivamente se puede orientar la vida hacia la falsedad, hacia la fealdad, ¿no? Los poderes manipulativos, la violencia, ¿no? Entonces la pregunta estaría en si hay algo en nuestro universo, que puede orientarnos, puede llevarnos hacia la creatividad saludable, ¿no? Jay, we have on time, so if you can answer this and say some words to GM and to the UCB, you know. All right. In Whitehead's philosophy, there is something in the universe that lures us toward truth and goodness and beauty. And that's what he means by God. So God is not the same thing as creativity, but God is an expression of creativity too. So the field of fields is creativity. It's everywhere, everywhere. And there's something in the universe that leans us, inclines us, calls us toward compassion and honesty and to delight in beauty. And that's God. And God and creativity work together. But that's why God is not all powerful. All loving, yes, but not all powerful. Because everything has creativity, not just God. So I'll close with that's a controversial dimension of Whitehead's thought, but that's Whitehead. Professor Llanos, how much more time do we have? Is that it? 5 minutes. Okay. Yeah. Well, I want you to know that I'm in the United States, obviously, but we in the United States in the process community are very aware of and grateful to people all over the world that are doing good things, and some of them are doing process thought. So we're a family. We're a network. And in Venezuela, we always look to GIEM as an inspiration with great appreciation. And I know some of you in GIEM, I don't know all of you, but I know your names. And I know Professor Llanos, my old friend from a long time ago, and now I have a new friend, Mikel. But I just want to thank you all and congratulate you on the wonderful scholarly work you do and human work you do. It's an inspiration to me and to many. Please keep it up. Thank you, Jay. Michelle. No, bueno, no, las palabras se las dejaría para que las diga la profesora Yanis, que bueno, yo solamente soy invitado aquí, así que por favor. Bueno, él primero aclara que se preguntaba, ¿qué es lo que hace que en el universo se incline, la creatividad se incline hacia lo bueno y no hacia lo malo? Y es justamente Dios. Pero Dios también es, así lo dice Whitehead, un accidente de la creatividad. Es por esto que Dios es todo amor, pero sin embargo no es todo poder, porque Él también está en el campo de todos los campos, que es la creatividad. Esto nos decía, ¿no? Pero Dios es el que
Aquí hay una cosa muy platónica de Whitehead que no voy a explicar ahora, pero Dios es el que inclina al universo y hace y colabora con la creatividad para que bueno, prevalezca el bien, ¿no? Entonces la idea es que seamos una humanidad que se inclina hacia la compasión, hacia el disfrute de la belleza y la felicidad. Ese es el ideal whiteheadiano. Y luego nos dedicó unas hermosísimas palabras, dijo que él nos admira mucho porque estamos haciendo, la filosofía del proceso es algo que está en todo el mundo, es una red, es una network, se llama Process Nexus. Y bueno, él nos conoce hace unos años porque lo conocimos en el 2020, a principios, empezando la pandemia, conocimos al profesor. Él ha tenido más contacto conmigo y ahora con Michelle, y conoce a todos los demás GIEMians, para al menos de nombre. Y está todo el tiempo colaborando con nosotros y pendiente de nosotros y orgulloso de nosotros. He's very proud of us. And we are very proud of him. Y nos sentimos muy afortunados de tener su amistad. No solamente es tremendo filósofo, sino maravillosa persona, el profesor McDaniel. So we are proud of being your friends, and I hope forever. It must last forever. Let it be. Let it be. It will. It will. Thank you very much. Thank you so much. Thanks to everybody. Thank you very much, Professor McDaniel. Yeah, Thank you, Mikhail. And thanks to Ana Gutierrez Garcia, whom I met a little earlier. Hello to you, Ana. I appreciate your early question, and take care to everybody. You too. Okay. Bye-bye. Bye. Ana, es tu tiempo de... ya no nos da tiempo. Bueno. No, da poco tiempo. Pero dinos unas palabras antes de que empiece la presentación. Sí, no puedo compartir el video, espero que todos me estén escuchando. Sí. Bueno, unas mínimas palabras. Recuerden que el pensamiento procesal es una actitud de vida. Con él podemos responder con creatividad y compasión a todo. Entonces los GIEM, que no solamente somos nosotros, sino los que nos acompañaron en este hermoso seminario durante estas 10 sesiones, en donde cada uno pudo compartir su forma de ver la filosofía del proceso, puedan saber que lo que nos acaba de decir el profesor Jay en toda esta conferencia, la filosofía del proceso es una actitud de vida y además es muy multidisciplinaria. Siempre bienvenidos todas las disciplinas acá, porque tienen mucho que dar y mucho que ofrecer para que el árbol de la filosofía del proceso, en donde en la raíz está Whitehead y en las ramas puede haber todas las aplicaciones de lo que podemos ver acá, podamos dar nuestras aportaciones. Los invito a leer el libro una vez más, que es muy importante porque ahí está todo lo que se dice aquí, todo lo que se ha dicho y todo en lo que seguiremos trabajando, y a acompañarnos en nuestros próximos proyectos, porque por supuesto el proceso sigue y seguiremos evolucionando. Recordemos también que ahora que tanto se dice que la metafísica muere después de Kant, después de todo lo que ha pasado y estamos en el siglo XXI, nosotros somos unos luchadores, unos rebeldes que queremos rescatar a la metafísica y darle el lugar que se merece en nuestro tiempo. Gracias, Lupe, y gracias a todos por acompañarnos durante estas 10 sesiones, gracias a los que prepararon sus conferencias y continuamos. No me despido, porque seguiremos. Claro que sí. Bueno, y de nuevo agradecer a SEDICE. Ahora van a poner un pequeño video de presentación de GIEM, que espero que les guste. Es sorpresa para todos, incluso para los GIEMians. Y entonces, bueno, Ismaria, cuando quieras puedes poner el video. Gracias.
Fantástico, Lupe. ¿Les gustó? ¿Les gustó el video, verdad? Que Sí, está me lindo. encantó. Ya se lo voy a pasar a todos. Bueno, faltó, al final viene el símbolo de la UCB y la dirección y eso. Ismaria, todavía estás ahí, muchas gracias. Ya no estamos grabando, ¿verdad? Yo pienso que sí. Estamos en vivo todavía, Lupe. Así Bueno, que entonces nos vamos a despedimos. despedirnos de todos. Un abrazo y por favor continúen Muchas con gracias, nosotros. Michelle. De nada.